Okay, fine everyone. Uh, Good evening. This is Hemant Godbora, the founder and CEO of TechRox. In this session, we will be going to discuss about these few things. We're gonna discuss about the advanced embedded systems and the C++ and Python usage in embedded systems, and also the EV architecture too. And we will be also going through the IoT basics, and also we will be looking into the VLSI, like as of your request. Also moving into the VLSI basics too today itself. So with this session, we will be completing the Unit 1 and Unit 2 of the decided electronics cohort. Okay, from whatever I shared the brochure, right? So in this, we will be complete with this session. We're gonna complete the Unit 1 and the Unit 2 here itself. And today, from today itself, we're gonna start with this. Okay, this is gonna be the intense session. Kindly share, like, share, and subscribe on YouTube too. And also kindly share to your friends too, so that your friends can know what is going here. Okay, fine. Is my screen visible on the live? Kindly give me a quick message so that I can understand. Yeah. Now, we have discussed earlier about the OS and the programming languages what we use. Today, we're gonna see how the programming languages have been using in EV sector and what are the embedded systems. Okay, in this particular session, we're gonna move on to the advanced embedded systems and EV architecture. Let's go. Okay, so in this, let me zoom this. Okay, let's see how is the C++ is used for the embedded systems. Okay, it gives the performance and control at the hardware level. Like we, for best example, you can have your Arduino or an ESP32 or other microcontrollers like STM, electronics, or from some like that. Okay, okay. Why C++ for embedded? Okay. Now, in case of Python, it is an interpreter and takes much time. Okay, it takes much time for the execution because of the because of this property. We have been using C++ as it is a compiler version and it has the high execution speed. Okay, it is faster than Python in hardware level and also the applications. Okay, like the code complexity will be very low in C++, where whereas in the Python the backend process will be very high. Okay, now we can see we can directly access the hardware and with using the memory efficient programming and precise register level control. The C++ provides us the register level control so that we can also use it for the hardware accesses. Also, it can also provide the real time performance, like as already we have discussed about the time complexity in the previous session. Like we will be measuring the time in the microseconds. Okay, so in that time the performance is very critical. Okay, in that case we are using C++ for this. Okay, and also design product. Okay, the design product must be yeah, the design product must be a scalable product so that we can upgrade it further. Okay, now to match the industry standards like used in the heavy automotives, ECUs, aerospace systems, and medical electronics. Actually, these are kind of a time critical applications because let us take an example of a missile. Okay, for a missile, if you take it like it is a time critical application. If it goes at microsecond delay,
It can get hit a target, or also it can mislead the path. Okay. And in case of medical electronics, if the value is gonna vary, the reports will be completely changed. Will you agree with my point? Just give me a thumbs up. In a medical electronics, are you people live? Yeah. Okay, fine. Someone check the YouTube live too so that we can know that whether it is playing or not. Now let's move on to this. Now let's move on and see what are the key concepts of C++ and its platforms. Okay. Now the key concepts of the C++ consist of a pointers. Okay. We have the memory management like in the register level and the gate level, and also we have the interrupt handling. Okay. And some of the common communication protocols involved here are UART, SPI, and I2C, and CAN. Okay, these are the communication protocols which are supported by the onboard chips which are using C++. Like you can be seeing two Arduinos communicating on UART, or any sensors will be communicating through SPI, or else an OLED display or a LCD display communicating through I2C. So these are the common protocols which can be used by the C++, like that. Okay, now it provides the precision control for both sensor and actuator. Okay, like in case of servo, the control must be in the microseconds. If not, the angle must vary. Okay, the if the angle got varied, there must be an error. There will be definitely an error, so that the system will be a failure or a defective product. Will you agree with me? Just a few microseconds cause a loss in the product and in the project, whatever it is. Will you agree with me? Can microseconds affect a product's workability and the reliability too? I'm asking you people. Just comment down yes. Okay. Now it also provides optimized coding for low power and battery driven devices, like a standalone ecosystem or a kind of smartwatches or something. Okay. Also, it supports the real-time operating system, which is RTOS, and this RTOS is completely specifically designed for embedded system applications. Okay, like watches or any health tracking devices or any IoT kind of devices. We can use real-time operating system for that. Okay, rather than using the traditional OS, we can simply design an RTOS for this. Okay. Now we have the platforms like microcontrollers. Yeah, we can use some microcontrollers like Arduino, STM32, ESP32, ARM Cortex architectures like we have STM32 also. So we can use simply these kind of programming languages. That is no issue. And some of the applications are autonomous robots, drone controllers, industrial monitoring systems, and some kind of agriculture based farming systems or any kind of electronics. Literally, for the home automation also, we can use these things. Okay. Main adopters of this industry are, you people already know the leader. Okay. The Nvidia, Qualcomm, Intel, Bosch, Tesla, or else Schneider Electric, whatever it is. Every manufacturing company adopts this technology. Okay. Yes. Let me here. Okay.
Now here comes the player. This is Python. Okay. You people know it is a very interesting programming language. Like it is used everywhere. In the web development, we can use Django, Flask, etc. etc. Now, we can also use it for the AI applications and ML applications. So, nowadays people are like crazy about integrating an AI system into a SBC like a Raspberry Pi, a Jetson Nano, whatever. Yeah, it is ideal for rapid prototyping, automations, and AI integration because it is a scripting language. It is also suitable for other applications. Okay. Yeah. The Python for prototyping. Let's see about this thing. Just yeah, in rapid prototyping, the main thing is like it has an easy syntax to make it ideal for rapid fast prototyping. You might be knowing. Okay, I think all of you are familiar with programming language or any kind of programming language. In C or C++ or a Java, you will be writing a hello world program using 10 lines of code. Okay, like you will be including all the libraries, you will write all the main functions, and you will start the statement with return zero or something, and you will also define the print statement, scan statement, whatever, etc. Okay, you will give a return zero value and close the brackets. But in case of Python, you can see you can only have a single line of code, which is print bracket hello world, which can directly print the whatever the string you gave or whatever you gave, it will print on the console, right? So like that. It is an easy code platform, but the thing is like the backend of the Python is developed using C or C++. Do you people know that? Just let me know. Give a thumbs up there. Okay. Now Python is we already discussed that Python is used for AI ML. Okay. It gives the seamless integration with high-end libraries like OpenCV, TensorFlow, NumPy, Pandas, whatever, Seaborn, Matplotlib, whatever these are things like these are very heavy based on C++, but used in Python. Okay, for the deep learning procedures or camera vision projects or data science projects or data analysis projects too. Okay. And do you know that this Python is nowadays used for the signal processing and signal analysis too, instead of MATLAB. Instead of MATLAB, we can also use Python also. Did you people know that? Just let me know. How many of you observed the graphs in the signals and systems lab or any kind of signal processing lab? Just give me a thumbs up. Graphs వేసే ఉంటారు కదా. Okay. Actually, those graphs are based on Matplot or some kind of MATLAB. Okay. Now, in nowadays, I have been observing people who are researching on Python itself because it has in NumPy and Pandas. It is very easy to draw a graph for a mathematical equation using Python. Okay. In this IoT connectivity, it is supported for the MQTT platform, API integration like the fast API and cloud communication using ThinkSpeak or any cloud platform. Like we can also integrate the Google Cloud also, or else you can make your own web dashboards using Streamlit or something. Okay, okay. Now we have the automation and scripts. Okay,
Like I already said about the automation, right? So in this automation, we can cover robotic process automation, which is based on the if else statements. Okay, like we can also make some AI agents too. Like, do you people know about the agentic AI? Like N10, you might be heard of it, or some random agent, calling agent, messaging agent, email agent, like that. Just give me a thumbs up if you heard those. Okay. Now, it is excellent for data logging, visualization, and automating testing pipelines. Okay. Okay. Now, it is very accessible and it is also good for the data analytics too for the in the edge platforms. Okay. Now, let's, I think we can go on to the next topic. Yeah, this one. Okay. Now, let's see what are the key technologies involved in the Python concepts. Okay. Mainly for these concepts are focused on electronics related, like for the Raspberry Pis, something. Okay, let's go with GPIO programming and serial communication using Pi serial. Okay, how many of you know about the Raspberry Pi? Just give me a thumbs up or simply write yes there. Okay, these Raspberry Pis are a single board computers. Just let me display the Raspberry Pi here. Okay, any people see this? Just give me a thumbs up. Okay. Now this is a Raspberry Pi. I think you might be familiar with all these ports. Just like, let me give a quick recap of those ports. Okay. This is a display port which will be we will be covered connecting with the strip cable, and this is a camera clip where we will be connecting the OB based cameras here, and this is a earphone jack, headphone jack, and these are two HDMIs which can connect to different devices. Okay. Now this is a power source. Okay. This is a C-type power source where you will be powering with 5 charger, and here you can have a Ethernet port. So you can connect an NIC to this directly. Okay. And these are the faster USB ports, and these are the normal regular USB ports. So where you can connect the USB serial buses like the pen drives or any kind of mouse, keyboards or other any devices like that. Okay. So this is a basic Raspberry Pi, which is Raspberry Pi 4. Okay, okay. I think now it is better to use like this. Okay. Now we have an advanced sensor data collection and pre-processing. As it is already providing the support for the data analytics and etc. So we can simply pre-process the data before sending it to the internet or the main server. Okay. We can also use the computer vision and some of the edge AI executions too. Okay, we can also I already discussed about this. Flask is the thing which can support the web framework dashboards, like for the dashboards or to develop a website. We can use Flask.
in the Python programming. And it is also reliable to publish and subscribe messaging via MQTT. Message queuing telemetry transport. You can simply write it off. Message queuing telemetry and transport. Now you have the platforms. The platforms are nothing but where we can test this or where we can make a product out of it is a platform or an application. Okay. Now in the hardware sector, we mainly use for Raspberry Pi, Jetson Nano, BeagleBone. Some kind of these are some kind of microprocessors, not microcontrollers. These are a single board computer where it will be having the microprocessor on it. Okay. Also, the ESP32 might be working on the Python using the MicroPython. Okay. It is similar to the embedded C, and the MicroPython is a subset of Python. Okay, where you will be writing the Python codes for a specific microcontrollers. Okay, so that is why it is called as MicroPython. Its main applications are like AI surveillance, face recognition, voice assistance, predictive maintenance, and let's see some of the leaders. Okay, మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ పైథాన్ టెక్నాలజీస్ లో కానీ ఏది చాలా లీడింగ్ లోనే మనం చూద్దాం. ఆల్సో వి విల్ డిస్కస్ వై ఓపెన్ ఏఐ. మీకు కంప్లీట్ గా తెలుసు, ఓపెన్ ఏఐ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. వీళ్ళకి ఏంటంటే దే విల్ హ్యావింగ్ ఎన్ఎల్పి, ఏఐ టెక్నిక్స్, జెన్ ఏఐ, ఎల్ఎల్ఎంస్. ఓకే, ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ కమ్ అండర్ పైథాన్ ఇట్సెల్ఫ్. Python, AI, NLP, LLMs, Gen AI, etc. etc. Also, we have Google. Mainly, Google Cloud Services also provide the IoT services too. Similarly, we have the cloud platforms like Google, Amazon Web Services or Amazon, Microsoft Azure, or just simply we can call it as Microsoft. Or else we have NVIDIA too, where it provides the deep learning services too. Okay, you people might know or don't know. Actually, the GPUs are based on CUDA cores, okay, which are accelerated using the techniques like the hardware, acceleration, etc. etc. You can just go through the other things. Okay. Now let us move on to the EV architecture. As I already promised, you're gonna get the full access onto the EVs right now. Okay, fine. Now let's have a simple overview on EVs. Okay. Do you people know? I need someone to talk about this because I can't simply give a session and just leave it out of this. Okay. Why we shifted to EVs? Okay, from the traditional fuel engines to EV sector. మనం ఎందుకు షిఫ్ట్ అయ్యాము? Kindly speak. Anyone? Just give me a simple reasons. Turn on your mic. Somebody. Anyone can speak in the call, irrespective of the Roxy managers or somebody itself. Anyone can speak right now. It is an open mic session. Just make it quick. Ashray Prudvi or any Prudvi side. Yeah, yeah, yeah. Okay. That is a nice, nice response from your side. Okay, fine. There is another issue too. Not only the pollution, actually we shifted into the EV due to the upcoming crisis of the fuel. Like మనకు already తెలుసు, the fuels, fossil fuels are already extinguishing, or else it might be very less for the coming generation. So we are evolving into the EV technology, and also most of the like EV tech companies are working on the solar based EV sector or else the hydrogen based EV sector. Do you people know that? Simply give me a thumbs up if you know, or else just give me a thumbs up. Do you people know the tech companies are working on the solar cells?
and also the hydrogen fuel cells also. Okay, fine. Now, the main thing was there is the complex IC engines. IC engines ante it's not like a internal circuit engine. It is internal combustion engine. Okay. The name internal combustion came from the working of the engine. Okay. Just let me go through that thing too. This is a basic diagram so that we can simply. Okay. Now you can see here it has a piston, it has a crankshaft, it has a crank case. Like మీకు ఒక ఇంజన్ లో పార్ట్స్ ఇవి. So don't panic like what he is saying on it. So this is a simple engine diagram. Okay. So for example, let us దీని ఏమంటారు assume చేస్తున్నామంటే so this is the thing. So here will be the piston. Okay. So the combustion will be happen. మీరు like you will be pouring the fuel like whatever petrol, diesel. It will be splitted by the spark plug or the pistons in it. Okay. Now, due to the ignition here, it will blast out. Like it will be a form a burst, so that the piston will be going down, and then after the outlet valve, we will be it will be pulling out the blast. Okay. ఆ బ్లాస్ట్ వచ్చిన ఫోర్స్ ని తర్వాత దాంట్లో వచ్చిన హీట్ ని ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ గుంజేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో నవ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిస్టన్ మళ్ళీ లోడ్ రొటేట్ బర్స్ట్ లోడ్ రొటేట్ బర్స్ట్ అలా అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్ ఇస్. మనకి సిసిస్ అని మెన్షన్ చేస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఇక్కడే వస్తుంది. ఈ సిసిస్ అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద cubic centimeters, volume of the size of the cylinder is called as cc. Okay. The more the cc, the more the torque. Okay. ఇప్పుడు మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బండి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దాని టార్క్ ఎందుకు ఎక్కువ అంటే ఇట్స్ సీసీ ఈజ్ వెరీ హై కంపారిటివ్లీ నియర్లీ 650 cc ఆర్ సమ్ కేస్ 1000 cc కూడా ఉంటుంది నాకు తెలుసు అంతేనా. ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ జస్ట్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ది మోటార్ సైకిల్స్ మచ్. 650 cc అండ్ 1000 cc రెండు ఉంటాయి కదా వెహికల్స్ లో. సమ్వన్ తెలీదా? ఓకే ఫైన్. లైక్ దాట్ ఇప్పుడు వీటిలో ఏంటంటే ఫ్యూల్ మరుగుతూ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ద డేటా the fuel is consequently reducing nowadays, and like ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర లక్షల కోట్ల ఫ్యూల్ రోజు రోజుకి తాగుతా ఉంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది మనకి. సో దట్స్ వై ద ఫ్యూల్ ఈజ్ నౌ డేస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది. సో దాని వల్ల పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఈవీస్. ఓకే. ఓకే. In this, the main thing is like electric propulsion system. Propulsion and మళ్ళీ ఇంకేదో అనుకోకండి. Which will provide the rotatory engines. అంటే like for example, in rockets we have the propulsions. Okay. Like ఒక ఇంజిన్ ఉంటుంది గిర్ర గిర్ర అని తిరుగుతుంది. ఓకే. మళ్ళా గింగిరాల సాంగ్ వేసుకోకండి మళ్ళీ ముందే చెప్తాను. తర్వాత it has a linear power flow. Okay. In the EV sector, the core dynamic energy in EV architecture is highly controlled and deterministic. మొత్తం కంట్రోల్ సిస్టమ్ మీద బేసిక్ గా ఉంటుంది. You people know what is control system? A system which controls itself based on the feedback. That is a control system. రాసి పెట్టుకోండి ఒక దగ్గర. Okay. The main components of the EV include battery, inverters, motors and wheels. And ఇవన్నీ ప్రైమరీ కదా. The secondary systems are like మనకి navigation systems కావచ్చు.
ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు డాష్ బోర్డ్స్ కావచ్చు అవన్నీ మనకి ఆప్షనల్. అవి ఉన్నా లేకపోయినా వీ కెన్ సింప్లీ గో విత్ దట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి తెలియాలని మనకి స్పీడ్ తెలియాలని అట్లా అని చెప్పి మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అంతే కదా. సో యూ పీపుల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ రైట్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ a minute. I think there is a disturbance here. Is there any disturbance from my side or is the screen visible clearly? Just give me a thumbs up. Okay. Anyone checking the live? Roxy's managers finding. Hmm? Yeah. 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 Okay. Yeah. Is there any disturbance in the live or somewhere? Just let me know. No disturbance. Okay. Fine. Okay. Okay. Now we have a core EV components which are we are now going on to the contradiction of the components. Okay. And what are these అంటే వీళ్ళు ఇవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, we have battery management system. Okay, these are made by lithium ions or lead acid batteries. Traditionally lead acid batteries ఏంటంటే కొద్దిగా హెవీ ఉండడం వల్ల people are moving into the lithium ion packs. In these lithium ion packs you will have a package. ఒక చిన్న సెల్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని ఎలా ప్యాక్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. Do you people understanding what I'm saying? Like meet లో ఉన్న వాళ్ళు, are you people understanding my point? Just let me know. Okay, EV batteries. Let's search it. Okay, like this, a multiple number of grid is formed using the మల్టీ సెల్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎంత, ఒక 10 into 15 అంటే 50 50 కలిపి ఒక 100 సెల్స్ ఇక్కడ ప్యాక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇదంతా ఓకే, ఇదంతా ఈ బ్యాటరీస్ అన్ని మనకు తెలుసు. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. డూ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ద డౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని చెప్పి? ఎనీవన్ కెన్ సే, కెన్ ఎనీవన్ సే? జస్ట్ గివ్ ఎ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ యూ నో డోంట్ నో. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సా దిస్ హియర్. మనకి ఇక్కడ బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. Okay, so that it will be controlling all the flows and charge ని మొత్తాన్ని దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది. సో the chip is here, it is a BMS. It is a battery management system. Okay, where this system is designed for the particular specified flow and inflow and outflow అనేది రెండింటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి దీన్ని మనం తయారు చేస్తాం. To control the inflow and outflow of the batteries, so it is designed for a specific application. Okay, for every application it is different. Sometimes for the same rating we can use the same kind of a battery management system.
But in case of EVs, it has to vary. In case of the same product, for example, we have దీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందామంటే ఒక ఓలా బైక్ ఉంది, టూ సేమ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే రెండింటికి సేమ్ బిఎంఎస్ వాడుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ అది ఓలా బైక్ అయింది, ఇన్ కేస్ ఇంకొక వేరే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎథర్ ఈవీ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే బిఎంఎస్ దీని దానికి వేరే వేరే అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ లో వేరే. అండ్ ఆల్సో ప్లాట్ఫామ్ will not be the same on both. Okay, so like now ఇక్కడ మోటార్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, దీస్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మోషన్. యాజ్ వి సా, దీన్ని ఒక సిస్టమ్ ని మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఎలా? సెన్సార్స్, ప్రాసెసింగ్ అండ్ యాక్చుయేటర్స్. ఓకే, సెన్సార్స్ అయిపోయింది. సెన్సార్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఇచ్చే గేర్ అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఇచ్చే రైజ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇదేంటి? మనం ఇచ్చే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ గా మార్చుకుంటుంది. ఓకే, మనం ఇచ్చే రేజ్ ని ఈ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో ఫిజికల్ రొటేషన్ ని, ఇది ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకొని పంపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మన ఈసీయూ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోలర్ యూనిట్. ఈ చిప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ అ మైక్రో కంట్రోలర్ ఆర్ కంట్రోలర్ యూనిట్ వేర్ ఇట్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ద కమాండ్స్. జస్ట్ ఏంటంటే ఇది రేజ్ అవుతుంది కదా, సో దీని స్పీడ్ ని కూడా రేజ్ చేయని చెప్పి మనం దానికి కమాండ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. నౌ ద యాక్చుయేటర్ అనుకుందాం. ద యాక్చుయేటర్ ఈస్ అ మోటార్ వేర్ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ది మోషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వి ప్రొవైడెడ్. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని, అంటే లైక్ దాని సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎలక్ట్రికల్ గా మారింది, సో ప్రాసెస్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ మోటార్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ఇది మోటార్ అనుకుంది. ఓకే, సో ఈ మోటార్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండ్యూస్ అయినప్పుడు ఇది టర్న్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది టర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్త ఫిజికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే రొటేషనల్ ఎనర్జీ రావడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద ప్రెసైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ మోటార్ స్పీడ్ అండ్ టార్క్. టార్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వేర్ టార్క్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అండ్ వేర్ స్పీడ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పి చెప్తారు. టార్క్ స్పీడ్ ఒకేసారి హై ఉండాలని ఏం లేదు. సో ఇన్ టార్క్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ భూమి కట్టుకొని ఎంత సేపు ఉండగలదు, అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్క్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ వెన్ ఎ కార్ ఈస్ క్లైంబింగ్ a mountain or a hilly area. ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తుంది, వెళ్ళినప్పుడు ఈ భూమికి అతుక్కొని ఉంటేనే ఇది వెళ్ళగలదు. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి, మీకు ఎంత స్పీడ్ ఉందా, మీరు 1000 లో ఉన్నా 100 లో ఉన్నా అది కిందికి జరుగుతుంది. అదే అదే 100 స్పీడ్ లో సమ్ ఎన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టార్క్ ఉంటే అది ముందరికి వెళ్తా పోతుంది. ఎంత కొద్దిగా మెల్లగా వెళ్ళినా అదే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోగలదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెస్ టార్క్ అది 1000 స్పీడ్ లో ఉన్నా అంతే, అక్కడే అయిపోతుంది. జస్ట్ ఏంటంటే ఆ స్మోక్ అంతా రిలీజ్ అవుతా ఉంటుంది. యూ మైట్ బి సా. ఓకే, ఆల్సో we have the vehicle control unit and ECU అన్న VCU అన్న అంత ఒకటే. ఓకే, నౌ మేనేజింగ్ ద క్యాన్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, దీని క్యాన్ కమ్యూనికేషన్ గురించి ఒక కంప్లీట్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ బి డెలివరింగ్ ద దాన్ని ఏమంటారు, ఒక కోహోట్ లాగా కన్వర్ట్ చేద్దాం దీన్ని క్యాన్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఈవీ టెక్నాలజీస్ లో ఏదైతే ఉందో వీ గోన్ కండక్ట్ అ స్మాల్ వెబినార్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో వెరీ సూన్. ఓకే, it provides the AC/DC fast charging and regenerative braking to recapture energy. Now let us see future innovations in EV technology. Like what are the emerging technologies in the EVs? Is the live is okay? Is everything good? Just check it out. Yeah. Now let us see about
the emerging trends of the EV technology. We have the autonomous EVs, like okay, best example Mahindra cars. Okay, Mahindra cars like the ultimate EV editions were completely autonomous. Okay, these are based on the lines which are drawn on the roads. Okay, those will detect using the camera vision. Okay, whenever it is moving like this, it just aligns the speed and whatever the distance and also the path using those lines itself. Okay, now vehicle to grid. Yeah, it also ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటికి బైడైరెక్షనల్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీస్. Okay, shift towards solid state batteries for high density and safety. Smaller size, heavy density, and also safety from the bursting. దానికోసం ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీస్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ సైజ్ తక్కువైతే మనకి బూట్ స్పేస్ విల్ బి వెరీ హైయర్ దెన్ అదర్ ఈవీ కార్స్. లైక్ కన్వెన్షనల్ ఈవీ కార్స్ లో ఏంటంటే బూట్ స్పేస్ కొంచెం తక్కువ ఉన్న అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్ వల్ల ద బూట్ స్పేస్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. Okay, we have smart infrastructure like intelligent charging networks. Like we have ఇప్పుడు చైనాలో ఒకటి నడుస్తుంది లైక్ కాంటాక్ట్లెస్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అని చెప్పి లేకపోతే టెస్లా కాయిల్స్ తో తయారు చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఏఐ బేస్డ్ వెహికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా ప్రొవైడెడ్ బై ది ఇంజన్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఐడియా నేను చెప్తున్నా, క్లియర్ గా వినండి. యూ పీపుల్ రైట్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్. నేను ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్తా, వెహికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ గురించి. ఇప్పుడు మనకి వెహికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే వీ హ్యావ్ ది క్యాబినెట్ ఆర్ ద కాక్పిట్ ఆఫ్ ది కార్ వేర్ వీ హ్యావ్ ద స్టీరింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద గేర్ రాడ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఈసీయూస్ ఇన్ లైక్ ఇప్పుడు స్క్రీన్స్ కానీ అది కానీ, తర్వాత ఏసీ వెంట్స్ కానీ, తర్వాత ఇంజన్స్ కానీ ఉంటాయి. ఇంజన్స్ అయితే మనం మోటార్తో డిఫైన్ చేస్తాం. మీరు కాక్పిట్ ని ఎల్ఈడీస్ ఆర్ ఎల్సిడీస్ తో మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్టీరింగ్ అనుకోండి, మీరు పొటెన్షియోమీటర్ పెట్టేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ థింక్ ఇట్ యాస్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ ఫర్ ది ఏసీ వెంట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ అ స్మాల్ కూలర్ ఇన్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ది చాసిస్, ఇప్పుడు చాసిస్ కోసం మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్ వాడుకోండి, రెండు బ్యాటరీస్ వాడుకోండి, టూ ఆర్ త్రీ కపుల్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ అండ్ యూజ్ అ టాగుల్ స్విచ్ టు ఆన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్డినో కోడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఈఎస్పి కోడ్ మీరు రాస్తారు కదా, మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ రైట్ అ కోడ్. ఓకే, మెసేజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి లైక్ టెలిగ్రామ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. సో టెలిగ్రామ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోటార్ని తీసేసేయండి. ఓకే, ఒక మోటార్ని తీసేసేయండి. మిగతా అన్ని అంటే లైక్ అన్నిటికీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసుకున్నాక లైక్ ఇంత కట్ ఆఫ్ పెట్టుకోండి. మీరు ఇచ్చిన దానికి అది అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదని చెప్పుకోవడానికి మీరు మెజర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇదంతా. సో ఈ అబ్జర్వేషన్ ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద మోడల్ ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో పెట్టేసుకోవాలి. లైక్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈస్ బిలో దిస్, అంటే ఇంత పర్సంటేజ్ లో తక్కువ వస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు సెండ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ యూజింగ్ ది ఐఓటీ ప్లాట్ఫామ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెలిగ్రామ్ ఏపీఐ బాట్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ లాట్ మోర్ టెలిగ్రామ్ బాట్స్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో అలా యూ క్యాన్ యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగితే యూ క్యాన్ రైట్ ఎ పేటెంట్ ఆర్ పేటెంట్ దాకా వెళ్ళకపోయినా యూ క్యాన్ రైట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఆన్. ఆర్ యూ పీపుల్ రెడీ టు డూ దోస్? ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ట్రై చేస్తామని అనే వాళ్ళు ఎందరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ గురించి? If you didn't understand, you can simply contact me afterwards. I will explain you in a brief way. All the YouTube people or somewhere, I will simply drop my phone number there itself on YouTube, on the Google Meet or my WhatsApp community too. So you can simply talk to me whenever you are free. Okay. Now the thermal management. This is the main issue in both IC cars and electronic cars. The heat issues. The heating issues due to the radiation of the leakage currents or else the induction properties of the motors. Okay,
amygdals in there, whatever we use, like we will be using the liquid cooling system, or else we will be using the oil cooling system, or else we will be using heat sink, like ఒక అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ హీట్ సింక్ తయారు చేసి మనం దానికి అటాచ్ చేస్తుంది టు రేడియేట్ ద heating energy to the outside of the environment. Okay. Now let's go on to the industries, like whatever the emerging companies in this. You know the Tesla, Elon Musk. So these are the leading autonomous tech and powertrain efficiency. Leading in autonomous tech and powertrain efficiency. Tesla Cybertruck. Okay, you people know Tesla Cybertruck, or else you people might know. I know, I'm not sure. BYD, Build Your Dreams. Okay, this is a Chinese-based company which made a similar car of a Lamborghini, and they made it to jump over 6 feet of length of the road. Okay, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే they use a platform where the car can jump over a width of point A to point B of 6 feet. It is quite more enough to simply dodge whatever the potholes, the holes on the roads, or something like that. Okay, and Tata Motors and Hyundai. I think, yeah. Also, we can also include the Desi car, that is Mahindra. Okay, and also some parts of Rivian, like they are making for the modular skateboard architectures, etc., etc. Okay, now until now we have completed the first unit. I think. Do you people have any questions right now? ఇంత చెప్పాము కదా. So if you have any questions, simply ask us. We will simply clarify your doubts. Any doubts from your side? Anyone can ask. No issues. Okay. If there is no doubt, just give me a thumbs up. Are you people online? Okay. Now, ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది, how many people got the point? Like, just raise your hands and say that you have understood all my points which I have demonstrated till now. Just raise your hands or give a thumbs up. Nice. Now, let's move on to the unit 2. That is IoT. Are you people familiar with my pace? Like, మీకు ఓకేగా ఉందా నా పేస్ అనేది, నేను వెళ్ళే స్పీడ్ కానీ లేకపోతే నేను చెప్పే విధానం కానీ? If you are okay with this, we will continue. Okay. I think everyone is good with the basics, whichever I demonstrated till now. Okay. We are now moving into the unit 2. Fine. Let's go. If someone is watching under the YouTube section, just simply drop a comment as let's go. Is my screen visible to you all? Okay. Just if you have any notes or any kind of document you are writing on the platform, like మీ phone లో కానీ మీ ల్యాప్టాప్ లో రాసుకొని ఉంటే, just write it a topic name, hardware communication and IoT architectures.
Yeah, everyone in the call, just go through the group. I have sent you a command like what you have to do right now. Just do it and come to the meet right now so that we can continue with the unit 2. Also, we're gonna, it is very simple unit. So we're gonna complete right now. Okay. In this unit, you will be learning the complete IoT architecture and protocol. Like it is similar to the board on board protocols or some. There will be some like network related topics too here, so that be ready with your books and be ready with your notes. Just follow the command which I have shared you in the group. Once check it out so that we can start other things too. Okay. Shall we start with the IoT topics right now? Just give me a thumbs up if everyone are ready. We will start. Yeah. Now let's move on with the hardware communication and IoT protocols and architecture. Okay. Someone, what do you know about the IoT devices which we use around in our daily life? Just turn on your mic and say what about the IoT devices. Do you people know and do you people use? Prithvi, Asif, we have Sarayu, Shivapriya, someone. You people have been already using the IoT devices really from so far. Okay? Yeah. Just tell me what are the IoT devices you know and what is IoT? What? Yeah. And are there any other more like do you people know about the IoT? Like what are the devices are also available in the market? Yeah, okay. Yeah, yeah, that's fine. That's fine, Prithvi. Thank you for your response. Yeah, we have. Let's go through this.
see about the local hardware communication. Okay. Uh, we have some of the wire protocols we already know about the UART. Okay. SPI and we have I2C2. Okay, these are efficient and reliable wired protocols allowing microcontrollers. Okay, these are allowing the microcontrollers to share the data from one place to another place, or from microcontroller to another microcontroller. Or in case these are also used in the sensor and microcontroller interactions. Right? Is it right or not? Just give me a thumbs up. అంతే కదా. Like every devices are allowing us like ఒక ఆర్డినోని ఒక సెన్సార్ ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనం ప్రోటోకాల్స్ వాడుతున్నాం. Like for an I2C, we can say a simple I2C devices, an LCD or an OLED display. OLED display ఉంటుంది కదా ఇంత చిన్నది. సో ఆర్డినోని దీన్ని మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ I2C, ఇంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. There will be a chip. Okay, in I2C there will be a chip where it is an onboard device. దాని ఏంటంటే ఒక onboard chip ఉంటుంది. So this is used for, and it is an IC which is used for the communication of the end device, a sensor, or the controller device, which is the microcontroller. Okay, it is used for the exchange of critical data. Like for example, we have data and display చేస్తున్నారు. The data is critical also. Okay, every data is critical. There is no need of like దానికి సెక్యూరిటీ లేకపోతే క్రిటికల్ డేటా అని కాదు. ఎవ్రీ డేటా ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ సమ్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐఓటీ డేటా దేనికి పనికి వస్తుంది అని మీరు అడగవచ్చు. IoT sensor data is useful for ML model development. ఓకే, దీనికంటూ ఒక స్పెషల్ గా మీరు తయారు చేసుకోండి. లైక్ దాన్ని ఏమంటారు, యూ క్యాన్ సింప్లీ ట్రైన్ ML మోడల్ యూజింగ్ దోస్ డేటా ఆల్సో. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా. వీ హ్యావ్ ద UART, SPI, I2C. వీ హ్యావ్ UART ఫర్ GPS, బ్లూటూత్ HC0. మీకు ఈ బ్లూటూత్ సెన్సార్ గురించి, బ్లూటూత్ మోడల్ గురించి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, అండ్ GPS మోడల్ గురించి. Now we have the SPI. The major chips which are used, no, no, major things are like MOSI, MISO, అంటే మాస్టర్ అవుట్ స్లేవ్ ఇన్, మాస్టర్ ఇన్ స్లేవ్ అవుట్, serial clock. Okay, like that. It is used in SD cards and displays. Okay, it is also used in the display whenever మీకు I2C module అని separate గా ఉంటుంది. For example, let me show that for your confirmation. So this is a common thing which we see in the project itself. This is an I2C board. So this is a controller where it conducts all the things. ఇప్పుడు దీని ఏంటంటే మనకు ఆర్డినో నుంచి 16 పిన్స్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఓన్లీ ఇంటూ ద 4 పిన్స్. అంటే 16 పిన్స్ 4 పిన్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ SDA, SCL, VCC అండ్ గ్రౌండ్. ఓకే, సో అలా I2C వర్క్స్ హియర్. Or else we can also use an RTC modules, EEPROM, to reduce the number of pins which we use it to interconnect. Okay. మమ్మ అర్థం కాలేదు. జ్యూసా? నేను ఇగో ఇక్కడ మీటింగ్ లో ఉన్నా. పెట్టు పెట్టు. జస్ట్ క్విక్లీ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. జస్ట్ నేను ఒకసారి చెప్తాను, అప్పుడు మీరు, నేను చియర్స్ అని చెప్తా, అప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ ఒకసారి కొట్టేసుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. Okay, fine. Now let's go on to this. Now we have
CAN protocol. Okay, it is a robust automotive standard where it is a noise resistant and a robust platform where we can it is designed for specifically for real time communication. Okay, it acts as the central nervous system for a modern automotive electronics. Like ఇప్పుడు మనకి వచ్చే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో CAN ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇప్పుడు టైం క్రిటికల్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ మస్ట్ బి దేర్. Like it acts as a central nervous system. It is also said here. Just it handles critical data exchange between electronic control units with a host computer. Without a host computer. Okay. It's ఇప్పుడు మనకేంటంటే నార్మల్‌గా డేటా ఒక కంప్యూటర్ మధ్యలో ఉండి దానికి కంట్రోలర్ ఉంటది. ఇట్ విల్ బి మానిటరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ECUs విల్ బి ఎక్స్చేంజింగ్ ద డేటా వితౌట్ అ హోస్ట్ కంప్యూటర్. అంటే మొత్తం డేటాని మనం సెంట్రలైజ్ చేయట్లేదు విత్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఇట్స్ కోర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్, ఆటోమోటివ్ ఇంజన్స్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్. ఇక్కడ ఉంది కదా ECUs అని చెప్పి అదని చెప్పి. సారీ. సో ఇక్కడ IoT నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది అదే. ఓకే, ద కంప్లీట్ ecosystem defines how data travels from physical sensors to end user application. ఓకే, ఇప్పుడు యూ పీపుల్ నో ది లేయర్స్ ఆఫ్ ది మోడల్. ఇప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్స్ కి మొత్తం 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేదాంట్లో చెప్తాను చూడండి. The perception and network layer. The perception layer is the physical edge. It collects the real time data using hardware like temperature sensor. అంటే మీరు the lowest level of it is perception layer. Okay, in this the data will be collected from the hardware. Now ఇప్పుడు ఈ హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే నెట్వర్క్ తోని మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మొబైల్ ఉంది. ఓకే, నౌ ఇట్ హ్యాస్ అ మదర్ బోర్డ్ ఇన్ ఇట్ హ్యాస్ అ మదర్ బోర్డ్ ఇన్ ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డ్ నుంచి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద రియల్ టైమ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చాట్స్ కావచ్చు. నేను ఏం చేస్తున్నా, టచ్ స్క్రీన్తో దీన్ని నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నా. ఓకే, టచ్ స్క్రీన్తో నేను దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, మనకి హార్డ్వేరే కదా. సో ఇట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ ది డేటా. ఇప్పుడు నా టెక్స్ట్ మెసేజ్ నేను టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు నా హార్డ్వేర్ తోని అది ఏంటంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకుంటుంది. నౌ ద నెట్వర్క్ లేయర్ లైక్ వైఫై, జిగ్బీ, లోరా, 5G. ఓకే, ఇందులో ఉన్న ప్రోటోకాల్స్ ఇవి. ఇచ్చే వైఫై ప్రోటోకాల్ కావచ్చు, జిగ్బీ కావచ్చు, 5G ప్రోటోకాల్ కావచ్చు. ఓకే, 5G ప్రోటోకాల్ దేని మీద నడుస్తుందని మాత్రం నన్ను అడగండి. ఇట్ ఈస్ IPv6. ఓకే, IPv6 మీద నడుస్తుంది. అందుకే 5Gలో ఎక్కువగా IoT డివైజెస్ని వాడడం జరుగుతుంది. ఆల్సో వీ హ్యావ్ లోరా, లో రేంజ్. మనకి ఇప్పుడు వచ్చే డ్రోన్లో మనం ఒకవేళ లోరాని వాడితే ఇట్ క్యాన్ ట్రాన్స్మిట్ అప్ టు 40 to 70 kilometers. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ద ప్రాసెసింగ్ లేయర్, ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఈ ఆల్ 4 లేయర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ప్రాసెసింగ్ లేయర్ వేర్ ద డేటా విల్ బి ప్రీ ప్రాసెస్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్లికేషన్ లేయర్ మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, లైక్ వెబ్సైట్ వస్తుంటే అక్కడ ఆ డేటా మొత్తం పంపిస్తుంది. సో ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ 4 దీస్. ఓకే, ఆల్ 4 ఆఫ్ దీస్ మనం తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ సెన్సర్. ఏదనుకుందాం, ఒక అగ్రికల్చర్ యూనిట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఒక అగ్రికల్చర్ యూనిట్ అనుకుందాం. యూ హ్యావ్ ఎ పర్సెప్షన్ లేయర్ ఇన్, ఓకే, ద హార్డ్వేర్ లేయర్ వేర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ది హార్డ్వేర్ లైక్ ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ యూనిట్ అంటే ఒక ESP32 ఆర్ ESP8266 అనుకుందాం. ఆర్ ఎల్స్ ఆ బేసిక్ ఆర్డినో అనుకుందాం. ఓకే, ఒక బేసిక్ ఆర్డినోని తీసుకుంటాం. లెట్స్ టేక్ మీకు ఒక సిమ్యులేషన్ విధానంలో చెప్తాను. లెట్స్ గో ఆన్ టు థింకర్ క్యాడ్. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మనం కావాల్సిన అన్నిటిని చేసుకోవచ్చు. Someone check whether
the Tinker card is displaying on the live or not. Okay, fine. Let's take ఇది మన ఆర్డినో బోర్డ్ అనుకుందాం. ఇలాగ మనం అక్కడ 3Dలో డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఇంకా ఓకే. So this is an MCU. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఎంసీయూకి ఏంటంటే నేను ESP32 మాడ్యూల్ ఇస్తాను. ఇదేంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక సెన్సార్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమేమి సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. ఆహ్, సరే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక HCSR04 అవైలబుల్‌లో ఉంది. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడైతే ప్రెజెంట్ వాడుతున్నాం. తర్వాత మనకి ఎప్పుడైనా లైక్ వస్తే మన ఓన్‌గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి అంటే ఇన్ అగ్రికల్చర్ డివైస్ అదంటే అగ్రికల్చర్ దాని ఏమంటారు ఆ కంట్రోల్ డివైస్‌లో ఇది ఒక ఎంసీయూ అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డినో విచ్ ఈస్ ఎ మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ సెన్సార్. ఎనీ రాండమ్ సెన్సార్ అల్ట్రాసోనిక్ అని కాదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న అవైలబిలిటీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటున్నాం ప్రెజెంట్. అయితే ఇప్పుడు ఇదేంటి మనకి HCSR04 ఇట్ ఈస్ ఎ సెన్సార్. నౌ దిస్ ఈస్ ఎ పర్సెప్షన్. ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ సెన్సార్ డేటాని రీడ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడికి ఈ దీనికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ESP8266. ఈ 8266 ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ అ ఇన్‌బిల్ట్ వైఫై సర్వీసెస్. ఓకే. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి నెట్వర్క్ లేయర్ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది. అంతేనా? ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నో? ఓకే. ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే నెట్వర్క్ ట్రాన్స్మిషన్‌కి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి పర్సెప్షన్ లేయర్ డివైస్ అంటాం. నెక్స్ట్ మనకిప్పుడు దీని ఏపీఐస్ అంతా మనం దీంట్లో ఏంటంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇట్ టు థింగ్ స్పీక్ అనుకుంది. సో థింగ్ స్పీక్ ఈజ్ అ IoT అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ క్యాన్ కనెక్ట్ ఆల్ ది IoT ప్రాజెక్ట్స్ హియర్. ఓకే. మీకు ఒక వెబ్ డాష్‌బోర్డ్ ని చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా. జస్ట్ వీ హావ్ టు సైన్ ఇన్ టు దిస్. ఈ పాస్వర్డ్స్ సరే ఆర్డినో ఆర్డినో క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి సో దేర్ ఆర్ మెనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ మీరు AWS కూడా మీరు ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఫర్ ది IoT అప్లికేషన్స్ అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఫిగర్ ఇచ్చి మీరు మీ యూజర్స్ అందరికీ ఒక మెయిల్ పంపించాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ AWS EC2 కానీ S3 బకెట్స్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని సర్వీసెస్ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి చూస్తే తెలుసు. సో ఇక్కడ మీరు డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ అదర్ డాష్ బోర్డ్ ఫర్ అవర్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇలా మనకేంటంటే
అలర్ట్స్ గానీ, హెల్త్ స్టేటస్ గానీ, హ్మ్, ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్ గానీ మనకు డిస్‌ప్లే చేస్తది. యామ్ ఐ లైవ్ నౌ? యామ్ ఐ లైవ్? జస్ట్ వినిపిస్తుందా మీకందరికి? యాహ్! జస్ట్ అక్కడేదో చిన్న గ్లిచ్ వచ్చినట్టుంది. ఓకే. ఫైన్. నో ఇష్యూ. యాహ్! ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ డాష్‌బోర్డ్ ఉంది కదా! సో, ఇన్ దిస్ డాష్‌బోర్డ్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి జీపీఎస్ డేటా వస్తది. మనకేదైనా అలర్ట్ వస్తే అక్కడి నుంచి మనకి టెలిగ్రామ్ నుంచి డైరెక్ట్‌గా కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. And now here we have the health status here and we have the temperature. Okay, like that. ఇప్పుడు ఇదేంటి మన క్లౌడ్ లేయర్. ఏది ఇప్పుడు దీనికి ఏదైతే కనెక్షన్ ఉందో ఇది క్లౌడ్. బట్ దిస్ ఈస్ ది అప్లికేషన్ లేయర్. ఎందుకంటే ఇది మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంటర్ఫేస్ చేస్తున్నాం కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ అస్. డిడ్ యూ పీపుల్ అండర్‌స్టాండ్ ఇట్? నేనేం చెప్పానని చెప్పి. మనకేంటి ఫస్ట్ ఆర్డినో అండ్ సెన్సార్ ఈస్ ద perception layer or the hardware layer. Now the data will be processed and it will be transmitted using the network layer. అంటే ESP8266 తో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. Okay, it has the Wi-Fi inbuilt platform where it will be transmitting the data. Next, we have the processing layer. Okay, processing లో మనకి ఇప్పుడు stores the vast amount of data using edge gateways, cloud servers and AI engines. ఇప్పుడు క్లౌడ్ సర్వర్ ఏంటి మనకి మనం వాడింది థింగ్ స్పీక్ అన్న వాడుతున్నాం ఆర్ ఎల్స్ ఆర్డినో ఐఓటీ క్లౌడ్ అన్న ఆర్ ఎల్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ ఆర్ గూగుల్ లైక్ దట్. నౌ ద అప్లికేషన్ లేయర్ ఒక యాప్ కానీ ఏదన్నా ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఒక వెబ్ డాష్బోర్డ్ కానీ మనం యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో అప్లికేషన్ లేయర్ ఏంటి ఇది దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ దట్. మనకి ఇప్పుడు వైర్లెస్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి లైక్ వైఫై గానీ, బ్లూటూత్ గానీ, జిగ్బీ గానీ, లోరావాన్ గానీ, 5G గానీ అలా. ఓకే. మీరిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టక్కన ఇలా స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసుకోండి. ఓకే. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద కంపారిజన్ ఆఫ్ వాట్ ద ప్రోటోకాల్ యూ హావ్ టు యూజ్ ఇన్ యూర్ ప్రాజెక్ట్. మీకు ఒక కంక్లూజన్ కూడా వస్తది. సో దట్ మీకు ఒక ఏ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎలా సూటబుల్ చేసుకోవాలో, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్‌ని వాడాలని కూడా మీకు తెలుస్తది. డిడ్ యూ పీపుల్ టుక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్? జస్ట్ గివ్ మీ ఎ థమ్స్ అప్. Give me a thumbs up if you got the screenshot of any one of the Roxy managers. Can you have a screenshot of it? Oh, thank you. Now for the application layer, we have some protocols for the cloud. Okay, we have MQTT. Okay, it is a lightweight protocol using a publish or subscribe model. Okay, extremely low bandwidth usage but ideal for sensor networks. ఇది మాత్రం క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. It has a very low bandwidth usage. Okay, it only supports the publish and subscribe model. Okay, now here comes the main player HTTP or HTTPS. ఇది ఎక్కడ విన్నట్టున్నారే? డిడ్ యూ పీపుల్ హియర్ అబౌట్ దట్? మీరు వాడే ప్రతి మొబైల్లో ఈ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. మీరు వాడే వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంది కదా https డాట్ www https సెమీ కాలన్ హ్యాష్ హ్యాష్ ఐడియా ఉందా? www.techrocks.in అని చెప్పి కొడతాను. సో లైక్ ఇప్పుడు ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ అండ్ హెచ్టిటిపి ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్ విల్ అక్వైర్ దోస్ ఫైల్స్ అండ్ లోడ్ ఇన్ ది ఫిజికల్ సర్వర్. నౌ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నేను ఇక్కడ కొట్టిన ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే నాకు క్లౌడ్ లో ఉన్న హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ రియాక్ట్ ఫైల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద వెబ్ ఫైల్. సో ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే. అక్కడ నుంచి అది హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రతిదాన్ని జీరోస్ లో కన్వర్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి మనకు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్రాక్స్ వెబ్సైట్ ని మనం, లేకపోతే టెక్రాక్స్ వెబ్సైట్ ని మనం ఒక ఐడియాగా తీసుకుందాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం. నేనేం చేశాను, గిట్ హబ్ లో నా ఫైల్స్ అన్ని పెట్టాను. గిట్ హబ్ లో ఫైల్స్ అని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వర్షన్లో డిప్లాయ్ ఉంది నా నా వెబ్సైట్. వర్షల్ అనే ప్లాట్ఫామ్ లో డిప్లాయ్ చేశాను కాబట్టి, సో అదేం చేస్తుంది, హెచ్టిటిపి లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి నా గిట్హబ్ ఫైల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది. డేటాబేస్ ఒక దగ్గర ఉంది, ప్రాసెసింగ్ ఒక దగ్గర ఉంది. అవునా? సో దట్ ఈస్ హౌ ద వెబ్సైట్స్ ఆర్ డిప్లాయింగ్ నవ్ డేస్. అండ్ ఎప్పటి నుంచి అంతే నడుస్తుంది, బట్ నవ్ డేస్ ద లైక్ వర్సల్ లాంటి ఫ్రీ టూల్స్ కానీ ఇలాంటివి వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ జీసీపీ టు డిప్లాయ్ ఆల్ ది వెబ్సైట్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే. తర్వాత వెబ్ సాకెట్స్, కోర్ యాప్, క్లౌడ్ స్క్రిప్టింగ్, like automating via Python or Node.json, platforms like AWS, Azure, GC to drive analytics. Google Analytics అని ఉంటుంది. ఓకే. దానికి దానికంటే ఒక సింపుల్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ ని మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. మీకు ఐడియా ఉంది? ఎనీవన్ హ్యావ్ ది ఐడియా ఆఫ్ రైటింగ్ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్? అంటే ఆ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ కి కావాల్సిన కోడ్ ని రాయడానికి మీకు తెలుసా? జస్ట్ రాయడం అంటే ఏమి ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు కాపీ పేస్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ కోడ్, తీసుకెళ్ళి మీ మెయిన్ ఫైల్లో పెట్టాలి. అక్కడ నుంచి మీకు రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే ద అనలిటిక్స్ విల్ బి ఆన్. ఈజ్ ఇట్? థింక్ యా, వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ IoT. అగ్రికల్చర్ ఆల్రెడీ చెప్పేసా. హెల్త్ కేర్, ఇట్ ఈస్ అ మేజర్ అప్లికేషన్ ఇన్ నవడేస్ IoT. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పేషెంట్ బెడ్ మీద పడుకున్నాడు. హీ హ్యాస్ టు గెట్ అస్ నోటిఫికేషన్, అతనికి కదలలేడు. Then doctors or their responsible people will be giving a device where he can have a button. Simply he can touch it. Touch చేస్తే కథం వాళ్ళకి ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతే దే విల్ సింప్లీ అప్రోచ్ హిమ్. అండ్ ఆల్సో ద ఇండస్ట్రియల్ IoT. ఇండస్ట్రియల్ IoT హ్యాస్ మచ్ థింగ్స్ టు లెర్న్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హెవీ మషినరీ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ది కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. Do you people have any questions? Just let me know. If it is all clear, we will move on to the next unit, that is VLSI. Are you people ready for this drastic change? Like ఇప్పటిదాకా చిప్స్ ని వాడడం నేర్చుకున్నాం కదా. Now we are moving on to the topic, చిప్స్ ని ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం. So we gonna go with the very few basics. VLSI I think we gonna cover in 6 days I think. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ 3 days అయిపోయినాయి కాబట్టి we gonna complete those parts of PCB design and VLSI design. Okay. Are you people ready for the change? Just give me a thumbs up. Anyone? Are you people not ready? Yeah. Fine. Let's move on to the VLSI design basics. Also, I request you to share the live link, okay, of the YouTube to your friends so that they can watch this live session. Okay. There is no issue with sharing and sharing. So I need you all to share with your friends. Also, you can share it to your HODs too if you want. Okay. Like you can ask them to encourage more people into this life. Now, is it visible to you people? Is it visible?
on the live or on the Google Meet, wherever it is propagating, just let me know whether it is visible or not. Let's start with the VLSI basics. Okay, now let's start with the VLSI foundations. Okay, in this session, we're not gonna much cover about the VLSI because it is a vast, big topic. Okay, we're gonna go with like what you have to learn in case like you are learning the VLSI. Or okay, now we have the electronics foundations of the ECE, right? Miko, you have analog circuits, analog devices, electronic devices like we have transistor, resistor, capacitor, or diode, etc., etc. Okay, you need to know the fabrication, like దాని ఎలా fabricate చేస్తున్నాం, దాని semiconductor physics కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. Okay, you need to learn the semiconductor physics. You need to learn the microelectronics concepts. Also, you need to be very good with circuit analysis too. Okay, like the configuration transistors like that. Those concepts you must be very good at those things. Okay, let's move to like what you have to learn. As I already said, basics of electricity. You need to understand the core pillars: the voltage, current, resistance, power, energy, and the difference between AC versus DC. Okay, these takes are roughly of a hour. Like you need to know all these, and you need to note down all the basic formulas of like voltage and TNT. What is the relation between voltage, current, induction, resistance, etc., etc., etc. Okay, if you are good with the basics of the electricity, it is a yes side to go. Okay, now you need to know about the electronic components like resistors, capacitors, inductors, diodes, and transistors like this. In this way, like if you know more about the semiconductor physics too, it is a very good side. Okay, now you need to complete the basic circuit analysis like the series and parallel circuits, loss, and the voltage and current dividing topics. Now, in the stage 2, you have to learn the digital electronics foundation. In this, you have to include the number systems, decimal, binary, octal, hexadecimal, and some parts of conversions okay, like the conversions of the decimal to binary, binary to some other. Okay, okay, like some of the operations like you need to learn the binary addition, subtraction. Okay, now you have the algebra, which is most important in this. The mathematical foundation of logic gates like and or not and whatever the gates are here. You need to know all those things and all the Boolean operations. Like also you have to know the laws like De Morgan's theorem, associative law, distributive law, commutative law. Don't think that these are the very new laws. Actually, we learned these in our 8th class or 7th class like that. You might be knowing commutative law or associative law. I think I remember one thing. If you have A into B, okay, A into B plus B into C, okay, we can simply convert into A, like whatever is, yeah. If A into B is equal to same, no, A into B into C is equal to same, A into C into B is the same answer. Like A into B or B into A is same. So that's what these states like. అంటే ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, అసోసియేటివ్ లాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, కమ్యూటేటివ్ లాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో వీ విల్ గో త్రూ దోస్ థింగ్స్ వెరీ సూన్ in the coming days. Okay. You have to know the core logic, like output behavior of the logic gates using
truth tables, gate symbols, and gate implementations. And also, you have to move on to the combinational circuits, where the current output is only depend present on present input, like half adder and full adder, muxes, encoders, and comparators. Like you can see the linearized applications మీకు already ఉంటుంది. If I have to simply describe this, మీకు system design topics or the DLE topics లో కానీ or else కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ టాపిక్స్ మీరు క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి. ఇంకా ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, లైక్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ గుడ్ అట్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్. అన్లైక్ కాంబినేషనల్ లాజిక్, దీస్ సర్క్యూట్ హ్యావ్ మెమరీ. ఓకే, వీటికి మెమరీ ఉంటుంది, అంటే పాస్ట్ అవుట్పుట్స్ అండ్ పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, registers, counters, and shift registers. You have to know how this works. అంతే. మనం దీన్ని ఒకవేళ వీలైతే మనం సిమ్యులేషన్ యూజ్ చేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. లైక్ లాజిసిమ్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి వాటి మీద మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. నా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఫౌండేషన్, లైక్ సిపియు బేసిక్స్, ఏఎల్యు బేసిక్స్, మెమరీ హైరార్కీ, క్యాషెస్, రిజిస్టర్స్, అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్స్. లైక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కానీ ఆర్మ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కానీ ఇలాంటి వాటి మీద మీకు కొద్ది నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మీకు దాని గురించి కూడా నేను చెప్తా క్లియర్గా. నా నేను ఆల్రెడీ సెషన్ స్టార్టింగ్ లో why I insisted you people to learn C++ and C in wiki చెప్తాను. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఓఎస్ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోమని చెప్పాను అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ది దిస్ థింగ్. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు లినక్స్ బేసిక్స్ ఆల్రెడీ కావాలని చెప్పి. టుడే ఐ విల్ అసైన్ ద లినక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ యూ పీపుల్, సో యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ సిస్కో. ఆర్ యూ పీపుల్ రెడీ టు డూ దట్? చెప్పండి, జస్ట్ గివ్ ఎ థమ్స్ అప్ ఆర్ సంథింగ్. Yeah, thank you. Like you need to very good at C programming first. Okay. You will be acquiring this certification whenever you complete the course. Okay. ఒకసారి దీన్ని ఇక స్క్రీన్ షాట్ కొట్టండి. మీ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అడిగితే మాకు సి ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు, వి గోన లెర్న్ VLSI అని అంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చూపించండి, వై కోడ్ హార్డ్వేర్ అని. ఓకే, ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీ గ్రూప్ లో పడండి. ఎవరైనా లైక్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే డోంట్ నీడ్ ద conventional programming languages for VLSI. Okay. Now digital design and thinking. You have to think like a hardware engineer, not like a software engineer. Okay. Because you need to design a hardware too. It is like hardware engineering is not about the logic. And there is software లో if else statements రాసిస్తే దాన్ని బట్టి అయిపోతుంది, లేకపోతే రిబూట్ కొట్టేస్తాం అన్నట్టు కాదు. It is about the physics and timing. A signal takes a time to travel and clocks govern the heartbeat of the chip. ఒక చిప్ లో సిగ్నల్ ఖచ్చితంగా టైం తీసుకుంటుంది, దాంట్లో టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అదంతా ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు లర్న్ ద టైమింగ్ డయాగ్రామ్, క్లాక్ సిగ్నల్, ద డిలేస్, ద సెటప్ టైమ్ అండ్ హోల్డ్ టైమ్. ఇది క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి. ఇన్ ద స్టేజ్ 6 and 7 యూ నీడ్ టు లర్న్ ద HDL, హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్. నాట్ హైవే డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఇది, ఇట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ హార్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, starts actual hardware coding, learn the syntax that synthesizes into physical logic gates. Topics like modules, input output, wire, registers, assign, and all these. For example, ఇది అనుకుందాం, ఇది ఒక బేసిక్ VHDL ప్రోగ్రామ్. మీకు ఫోన్ ఉంటే చాలు, యూ కెన్ లర్న్ VHDL. నేను మీకు కొన్ని యాప్స్ చెప్తాను. రేపటి దాంట్లో వి గోన్ యూస్ VHDL ప్రోగ్రామింగ్ ప్లే స్టోర్. డైరెక్ట్గా మీకు అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది, వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా. మీరు అక్కడ VHDL ప్రోగ్రామ్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. VHDL programming for from app ఉంటుంది. I will share you in the WhatsApp. You can just check it out. Or else we will lively demonstrate చేద్దాం. తర్వాత సిమ్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బికాస్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి హార్డ్వేర్ని నువ్వు డిజైన్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకొని యూ కాన్ సింప్లీ డిజైన్ సాఫ్ట్ హార్డ్వేర్ అండ్ సింప్లీ టెస్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు ఫ్యాబ్రికేట్ ఆల్ దోస్ చిప్స్.
So nowadays people are moving into the simulation. Okay, like they will be testing the logics, testing the test bench, waveforms, and they will also debug the errors. Like for example, in the logic errors, then debug just. Okay, tools which are like very famous are Verilog, or the GPK Wave, EDA Playground, or Xilinx Vival, or Microwin tools. So this is the action plan with simple screenshot for test only, or else I will give you people. Okay, this is how you have to learn. First, you have the physics. You have to learn the physics, like chemical physics, and the nature. Then you have to go on to the logics. You have to go on to the circuits. You need to go on to the systems. You need to go on to the software, and you need to go on to the hardware, description languages. Are you ready to begin this journey with the tech rock family? We are just learning it out, so we are inviting you people to be the part of it using this course itself. We already course learning, we integrate this app. So if you people are ready, we're gonna learn all the VLSI basics, not the complete VLSI. It is not possible to learn in a few days. Okay, we are just training you people on the basics. I'm very clear about that, and I'm very sure that you will learn all the basics with us. Are you people ready? Just give me a thumbs up. Okay, fine. So hereby I conclude the session.